Hi, hello, good evening to all of you. Today we are going to start a seventh series, which is basically focusing towards students community, especially from the 10th standard, what they are supposed to do after the 12th, after the 10th, and after the 12th, after the graduation, post graduation, and the corporate world. So, ఈ వీక్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ more on how to build our own career, how to build our own future. So ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ as usually we are going to have 4 God experts, plus of course on a Friday we are going to join by a wonderful, at the weekend we are going to join again by the Don't Quit personality. So today mainly we are focusing on 10th as well as PUC students. What next of your life career? How to build your career? How to develop the future? So we'll continue to discuss. Today we are going to join by a God personality who has good experience. He is from Bidar and he's completed his MBA. Then he has worked in a couple of coaching places. Right now he heads the career point, and more important is he has 7 years of experience in this line. He has trained, counseled more than 1,000 plus, especially 10th and PUC candidates, students. So with that note, I'm going to join right now in a few seconds by none other than Raviraj. So just want to share a couple of quick thoughts before I join him. And today the most important is I'm sure that the many of the students who are going to be joined by Gnanodaya PU College today, because they have also circulated. Then we are going to join by Vijay Vitala students, Vijay Vitala Composite College. So because they also send an official message to most of the candidates. And we are going to join by Gopal Swami as well as Sankalpa. Also we are going to join by a learner PU college student. So many and all the students who are all today who are all going to join. So welcome you all of you. But let me see, without any technical hiccups, let's me join Raviraj. So I wish we'll can it's open to everybody. Please ask questions, because today it's only a question and answer question. So we have a lot of questions. Hi. Yeah, good evening, sir. Good evening. So how are you? Yeah, fine, sir. How about you, sir? Oh, excellent. So I think now this is something which we are going to interact with most of the students, and they do ask questions. And I'm sure there is a lot of corona issues we have. Will the examinations will happen for a 10th? Will the examinations of the English, when they are going to complete for a PUC? But the more important is today, let's debate about what next and how to build their future. Okay. Sure, so sir. I keep asking certain questions. I'm going to be joined. Ravi, just quick introduction from your side. Can I know a little bit more about you? Because I know you're from Bidar. You did your MBA. Yeah. Then you worked in Akash. Then you have also worked in now in a heading career point. Guided more than 1,000. Yes. In addition to that, sir, as you know, I am born and brought up in Bidar. I have studied my graduation from Bidar. So later I moved to Bangalore for my post-graduation, that is MBA in majorly in marketing and finance. So once done with my education, I worked for big brands like IndiaMart.com, so Akash Institute, now heading the career point in admission and marketing strategies. So today I'm really very excited to, first time even I'm coming on live in this COVID-19 situation. So let me helpful as much as I can to the students with your media. Excellent. Thank you so much and welcome you, and thanks to COVID-19 to bring us all of us together in the technology perspective. If not on a health, at least there is a certain positive from the COVID. Let's pick up the positive side of the story of the COVID. Yeah. So exactly, I have a certain questions I have a certain questions I just wanted to start with. Yes. I just quickly get into the 10th standard and as well as the 12th standard. Today we are going to deal with that. I just want to understand. Everybody we feel that the 10th standard is the turning point of the life. So question to you is it so? If it is yes, how? Yeah, see, normally what happens, sir, when education start might be from pre-LKG to LKG to 10th standard, there is no deviation in that.
So hardly to a parent might feel which board I need to go, either to state board, either to the CBS, or I need to the ICSE board. There is only one confusion in the parent mind. But once student complete the benchmark of the 10th standard, he has so many ways. Either he need to go to commerce, he need to go to science, he need to go to diploma, he might go to ITI, he might go to n number of the courses. It's not like earlier we have only 2-3 ways where I need to select my route. But nowadays we have n number of options. So, and it is going to the turning point of the student, because if anyone want to be an engineer, he wanted to obviously need to do the science stream. If anyone want to be develop his career in a finance field, he need to go for the commerce field. So like that, we need to be very careful while selecting the course when we come to the PUC level, that is after the 10th standard. So keeping that in mind, now CBSE student has done with their examination. State exams already been declared by the state government, which is supposed to be held in the June month, so third week. So once result will be out, one question strikes in mind: what next? What next? What should I do? Because right counseling, right career guidance is very important. Because right student to opt for the right stream. So which is the biggest challenge nowadays students are facing. So few students will be they're very clear with their thought. No, I need to do science. I need to go to engineering. I need to do MBBS. I need to do this is my that what I want in my life. But few students will be in dilemma. Either they will follow the crowd. My friend is doing science. Let me do take science. My parent is insisting me to go commerce. Let me go with the commerce. So this is the fluctuating mindset between the students and nowadays, which we feel. Okay. So, it's perfectly right. And probably I'll try to summarize what you said, and to all the students communities today, especially who are all joined. So basically 10th semi-final and the PUC is the final. Exactly. Okay, so now you should get eligibility for certain things, but only thing is if you want to do some MBA, or if you want to do MTech, if you want to do MBBS, so you should be very clearly what you are supposed to select, because the 10th standard will also decide certain things, because if you pick up the arts and you cannot get into MBBS. Exactly. Right? So yes, that is where exactly Raviraj is saying it, beautifully narrated. So make sure that have very a good clarity during the 10th standard. You must be very clear what next and setting the goal. Excellent. So now, once we set that kind of a thing, okay, now I want to do a fashion designing, or I want to do architecture, I want to do philosophy, I want to read something about a philosophy, whatever it is. Okay, so that 10th standard will going to give me some kind of a clarity that, where I need to head towards. Right? Okay. So then I will get into first year PUC. See, normally, let me put the fact, and all the students, I'm sure they're going to agree with me. Normally, because of best of my knowledge, because if I see the most of the students, their marks card, and especially boys, because I love them most, so that most of the boys, normally 82%, 84%, 88% in the 10th standard. Okay. When they come to the PUC, they'll give them a 20% discount offer, around 60 to 66. So now, why this is, and how do we make up that? How do we bring that kind of, because today that is moved, the second year PUC is a more important turning point. So what is your piece of advice and suggestion? How to shape up them the first year as well as second year both? So just I will go one step back, sir. As per the CBSE statistics, so around 30 to 35 lakh student will write 10th standard examination every year. So here I'm considering 30 to 35 lakh student per year across India basis. Across India. Out of 35 lakh, around 7 to 8 lakh student will score 10 out of 10 CGPA, or you might call 100%. So around 7.5 lakh student. In order to take again state board, again ICSE board, there are n number of student. Approximately we can consider somewhat around 50 to 60 lakh student will write 10th standard examination from India each and every year. So keeping that in mind, major student will go towards science stream. Approximately around 50-55% of the student will opt for the science stream, because there are n number of options available once we complete our 12th standard. So normally what happens when we study till 10th standard, we will be more focusing towards the theory subjects. So like physics, chemistry, biology will be included and comes as a science stream. So but when student will step into the science in a first PU or second PUC, which will be further divided. Like I need to study physics in a deeper way, I need to study biology in a deeper way, I need to study chemistry in a deeper way. When we go deep into the subject, the subject handling will go a bit difficult, because we need to go to depth of the subject and we need to study each and every fundamentals of the subject.
On that time, normally what happen, theory subjects we can score very good, because if we go through a couple of last year question paper, anybody can score more than 70 to 80% nowadays, because each and every question keeps on repeating. But when we comes to the PU, depth to be in a science stream, normally students will start facing problems, because in physics we will go in a derivation mode. Maths, certain new concepts like trigonometry will be added, differentiation will be added, integration will be added, which student is not faced in the 10th standard of their career. So this will become a bit difficult for them to cope up with the new topic. Student score bit decreases, not for each and everyone. Couple of students, especially who comes from the state board to the science stream, their scores will go, as you said, 20, 30% of the discount they will score in their percentage. But as far as CBSE or ICSE student is concerned, their score will not decreases, because they have already come up with the same competition level in their school curriculum. So they have developed their curriculum. If you go to ICSE in a deeper way, for the high school only, they will start with the physics, chemistry, different subjects. So CBSE science, they have divided only science and maths, but ICSE they have divided subject wise, like physics separate, chemistry separate in the school level itself. So that plays a very important role when they step into the PU levels. Because of that, there are some students will score a bit less, some students will be gear up their marks in PU standards. Excellent. So means just to try to again summarize the benefiting of the students, you have a lot of options, but only thing is make sure that your 10 score is also equally important. Make sure you focus it on 10th standard, because people who are already passed out of the 10th standard, you have nothing, you cannot go back now. I think you have to be focused on a PUC, what that, because that is something which you are talking about. Okay, now I have picked up science, I have picked up commerce, or I have picked up arts, I might have picked up diploma, so maybe many things. So now what is your piece of advice? Now let's try and pick up individually. So what is the kind of opportunity, and all of these guys, how should they focus on a first year PUC? How should they focus on a second year PUC? Because I see that if I want to get through in IIT, if I want to get through in, IIT entrance examination, I should put my effort from a 9th, 10th, 11th, 12th. Obviously. Okay, I cannot put only after the 12th. Okay, exactly. So it's not like that preparation like a CET. Okay, let me study after my final year PUC examination. So IIT preparation is entirely different, right? So JEE entrance is entirely different. So what is your piece of advice? People, because predominant people who are watching today is from a PU sector. So what is your piece of advice for them? How to focus towards all this when they're in first year and when they're in second year? See, normally what happens, sir, first of all, I would be very glad to talking to you, because very few people that to be in Karnataka were aware that even starting from the 8th, 9th, 10th, which is very most important to get into the IITs and NITs. Because whenever I do counseling with the parent, they think that even by taking second year classes seriously, I can get into the IITs. But that is not the scenario. Because whatever we have studied in my high school, like for example, 8, 9, 10 might be photosynthesis, might be deoxyribonucleic acid, might be DNA, and other topics also, reflection, optics, and all, heat and wave, which we have studied in our high school level also, starting from 8th standard. So which we are going to study again in my PU level. So which will be in a bit deeper stage. When I don't have my basics rights in my 9th standard, 10th standard, it will become very difficult for me to understand about heat and dynamics, thermodynamics, electrodynamics in coming first PUC and second PUC. When my basics are very right, I have gone through all the subjects in my high school level, it will become easy, because he already know what is the basics of that thermodynamics, what does it mean, what is the definition of thermodynamics, what example it comes, why I have studied in my last time. This will help him to reduce the pressure from the brain. See, normally what happens whenever we take classes in the colleges or other part of the coaching. So normally what happens, student, when we sit for the study, it may take 1 hour, it may take 3 years, it may take 4 hours. It depends upon student to student. If my foundation are very good, I might finish that thermodynamics in 1 hour. If my foundation is not good, I may take couple of extra hours to complete that portion. So even for second year, normally what happens when we see JEE, in order to get into IITs, first I need to go through the JEE examination, which stands for Joint Entrance Examination. So in that there is a 2 streams, JEE Mains and JEE Advanced. Approximately around 9 to 10 lakh students will appear into JEE examination every year. Out of that 9.5 lakh student, only around 2.2 to 2.5 lakh top student will be given permission to write JEE Advanced examination. Once I clear JEE Advanced, then I will get into IITs.
If not JE Advanced, I need to compromise my colleges by taking into NIT college or triple IT college or GFTI's colleges, which is one of the top institute to get through our engineering degrees. So in order to get IIT, I need to be very careful. I need to pinpoint each and everything. Normally what happen when we talk to the student for the more counseling, while studying they will bifurcate the subject. This may not be the important topic, let me avoid this. So this is the important topic. Last year so many questions came from this topic, I will focus more on this topic only. Yeah, that is some point of time, it's correct, I'm not denying that, but not from the beginning of our life cycle. Let me, because tomorrow is exam, I need a quick revision of that, then I will focus on the important topics of the subject. If beginning I need to study each and everything, because both are interlinked. If I don't know alphabets, I'm not able to proper create a sentence. If I don't know sentence, I can properly cannot talk. So like that, which is interlinked topic, each and everything, NCERT planned in a such a way that students should know each and everything of that concept. Then only it will help him to get into the IITs, because even we are fortunate enough, last year 2018 we got one IIT in Dharwad also. So as far IIT mindset is concerned, very few people will be looking towards IIT. So because here KCET examination will come down in Karnataka, and one competitive entrance examination which don't have negative marking. Each and every competitive exam has minus negative marking for the wrong answer, but only one competitive exam in Karnataka or entire India, if I talk about, they don't have any negative marking. By taking God name, student will tick any one of the above marks and they will try to score as maximum as can. So that makes a bit difference. Nowadays, people are educating about IITs and NITs and getting queries about IIT. That's feel proud, sir. That to be a place like Mysore. So you mean to say that there is no negative marking in KCET? In KCET. KCET, Karnataka Common Entrance Test, there is no negative marking. But in So JE, yeah, go ahead. JE plus 4 minus 1 mark. For right Okay. answer, student will be awarded 4 marks, and negative answer minus 1 mark. So we have to be very careful while choosing the answer. So you mean to say that don't apply our state strategy in the national strategy? Exactly, because So when we face national exam, we need to be very careful while answering the questions. Excellent. And this is again to all the students who are all joining here. Please very careful. Don't apply your strategy when what you are applying in the state. Don't apply. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು, ಕೌಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೌಡೆ will not work when it comes to national level. So beautifully he said. And now I just wanted to ask you a couple of questions. And everybody today we are joining by Raviraj. He is from Career Point. He has 7 years deep experience specifically on this area. So do ask questions. I keep asking some because a lot of questions I have. But the more important is one though. Now I'll take a science stream, then I'll come to the commerce, then I'll come to arts, because these are the main streams which we are talking about when it comes to PUC. Now science and ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, and basically I see the predominant mistake what they do is they score around 70% in the 10th standard, 74%, but they go and pick up the PCMB ತಗೊಂತಾರೆ. ಆ PCMB ತಗೋಬೇಕಾದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 77% ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡ್ರೀಮೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಸೆಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೇಮ್ ಆರ್ 100% ಆಫ್ 100 ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಬರ್ಡನ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಎಫರ್ಟ್ picking up the biology? Instead they could have taken a computer science or electronics if they want to go on engineering, or if they want to go to pure science, then take a biology. So what is your piece of advice for the students? First of all, as far as medical is concerned, Karnatakaದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. So we have somewhat around 8,850. So including private government colleges seats. So we are fortunate enough that we have more number of medical colleges in Karnataka. So apart from that, PCMB options ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, so only ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ PCMB options ಸಿಗುತ್ತೆ. If you go to Andhra, if you go to other parts of other states, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, student has to decide at the time of 11th standard only. So which we call it first PUC. So first PUC ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು PCMB ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ PCMB ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತೀವಿ, 2 ಬೋಟಲ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಟ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಅದನ್ನ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ PCMB ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ವಿಚ್ ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್,
ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾದರ್ ದನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಯಾಲಜಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಯಾಲಜಿನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಸರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 10th ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವನದು ಏಜ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವ್ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಗೆ ಅವ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ದಾರಿಲಿ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅವ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ, ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ನನ್ ಕೈಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ನನ್ ಮಗ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವ್ನು ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅವ್ನ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ but he was very clear with his thought. I wanted to become a batsman, I wanted to get into my career into the cricket life. He has succeeded, he has achieved everything. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆ ಅವ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂದ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಥಾಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಥಾಟ್ ಇಂದ ಅವ್ನು ಹೋಗೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗಂಗಿದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಓದೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬದಲು ನಾವು ಸ್ಟಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು PCB ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು BSc Agri, you can go to BSc Nursing, you can go to B Pharmacy, you can go to BSc CBZ. n number of courses are available are in terms of PCB ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ PCM ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಜಾನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. Okay. No, yes, I just want to sum up because beautifully you said, because I don't want none of my students to miss out, because he said very, very double clear, saying that please understand where you want to head towards. ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಲ್ಯಾಡರ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಲ್ಯಾಡರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಂಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆ ಲ್ಯಾಡರ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು, ಬಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಸ್ ಹತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಯು ಸೆಡ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, my request all the students is sit with your parents, sit with a coach. So decide what is that you want to be in your life. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಆಗಬೇಕು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ಪಾತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನೌ ಯು ಸೆಡ್ ದಟ್ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, PUC ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಎರಡೇ, ಒಂದು MBBS, ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೀ ಸಮ್ opportunities like pure science ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. Could you just elaborate more about that opportunities in other than engineering and medical? ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ಐದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಐದರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಓನರ್ ಮಗ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಗಾಡ್, ಇವಾಗ ಗಾಡ್ ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಕ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಲೈನ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಜಾಬ್, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಮುಂದೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ 100 years into 25 and 75, I need to struggle 25 years to become my 75 years happiest in my life. ಸೊ ದಟ್ ಆ 75 ವರ್ಷನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆನೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ PCM ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ where we can earn lump sum money in terms of annual package or monthly package if I talk about. Medical ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಇವೆರಡು ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡೈರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ KMF ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ BSc ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 18 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಲೈಕ್ CBZ, PCM, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್, ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗು. ಸೊ ಈ ತರ ತುಂಬಾನೇ ಅದರಲ್ಲಿ 18 ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ತುಂಬಾನೇ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕಡೆ ಯಾರು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಈಗ 100 ಜನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಜಾಬ್ಸ್ 120 ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So you mean to say that there is a multiple opportunity, because some people are talking about commerce. Definitely we'll come to your commerce in a few seconds. But the more important is you're also trying to say that, science has a lot of opportunities, just not engineering, just not medical. They can get into pure science. They can become a scientist. They have horticulture. They have agriculture. They can, I think the fashion designing, of course, anybody can go. And because there's a lot of opportunity, which I will definitely come and talk to you specifically, but let me try and connect on much more about science, and then I'll quickly come back on the commerce. I have one question. Somebody asked me, PCMB ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ PCMC ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? B ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್. ಇದೊಂಥರ ಇದು ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡೋನರ್ ತರ. ಸೊ ಡು ಯು ಸೀ ದಟ್? ಅದೇ ಸರ್, ಆಪ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಡ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. 2 ಆಪ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಇಡ್ಬೋದು ಆತರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ PCMB ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೈಲಾಮಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪ್ಪು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದೇನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು CA ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು BCom ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. Excellent. So no, this is something which Raviraj is saying. If you have a science, because you have options more, it's not option that, but one most important, he says, ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Because you have a more options, you have more confusions. But he said beautifully well, in the 10th standard ಗೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ MTech, ಸೊ ದೆನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅಪ್ PCMC ಅಥವಾ PCME ಎತ್ಕೊಂತೀನಿ, PCME ಎತ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಎನಿವೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ Raviraj and asking much more questions. And this is something, now I'll get into commerce side, then I'll come back on the science. Okay, commerce, sure. What kind of opportunities you see? Because I want to be a MBA graduate, I want to do a company secretary, I want to become a chartered accountancy. So there is a lot of, I want to become a finance head. Right? So what are the options available for commerce candidates? See, those student who is interested to more towards finance, accountancy, statistics ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು, those student I recommend them to get into the commerce field. So like PUC science ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ they can offer PU commerce. ಆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮು, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ CA. ಸೊ ಎಲ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆ MBBS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇದರ CA CS ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ CA ಪಾಸಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ 2% ಪರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ PU ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ IPCC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ನಾರ್ಮಲಿ CA ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು IPCC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು CA ಫೈನಲ್. CA ಫೈನಲ್ ಕೂಡ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ CA ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಸೊ PU ಆದ್ಮೇಲೆ IPCC ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ BCom. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ BCom ಮಾಡ್ತಾರೆ, BCom ಮಾಡಿ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು IPCC. ಸೊ IPCC ಮತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ CA ಎಂಡ್ರಲ್ಲಿ. ಅದು ಮಾಡಿ ಅವರು CA ಮುಗಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏಜ್ ಸಮ್ಮಟ್ ಅರೌಂಡ್ 30-32 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ನೀವು CA ನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ PU ಲೆವೆಲ್. PU ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು IPCC ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು CA. ಇಲ್ಲ CA ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ,
MBA ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, Correct. ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ CEO, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರೋರು ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆಫ್ BCom ಕಾಮರ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ 2-3 ಆಪ್ಷನ್ ಲೈಕ್ BBA ಹೋಗ್ಬೋದು, BBM ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ BCom ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು MBA. ಸೊ PGCET ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನೀವು MBA ಕಾಲೇಜ್ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. B ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿಯರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಏನ್ ನೀವು BCom ಅಲ್ಲಿ BBM ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸೈನ್ಸ್, ನಾನು PU ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ನಂಗೆ BSc PCB CBZ ಬರೋ ತರಾನೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ BCom ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, MBA ದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂದು ಲ್ಯಾಡರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಂದು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ದ ಡ್ರೀಮ್. Excellent. So you can now coming back to the commerce also, because there are a lot of specialization they have, right? So can you just quickly share what kind of a specialization? One company secretary agbeku andre what ladder I need to pick up, right? MBA agಬೇಕಾದಾಗ what ladder I need to pick up. Again, I just wanted to tell all of you, MBA ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, BE ಮಾಡಿ any degree there. So I think that's how we should be very, very clear, because even BE with MBA is also a good opportunity, right? Because they can also, because there's a lot of wonderful opportunity they have. So ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, CA ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. So many. So can you just throw much more light on that, and what kind of specialization I need to have to climb up on that kind of a ladder? ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್ CS ಆಗ್ಬೋದು, CA ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ BCom MCom ಮಾಡ್ಕೊಂಡು PUC ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. MBA ದಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಬ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ದೇ ಆರ್ ಈಗರ್ ಟು ಹೈರ್ MBA ಫಿನಾನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಆ ತರ ಅವ್ರಿಗೂ ಕರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹುಡುಕೋಬೇಕು. ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 6 to 8 10 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay. So I mean to say that you have opportunities even in commerce, you can able to do that. You can be in a part of accounts, you can be auditor, you can be finance head, you can be CFO in the future, because if you continue to be in that, okay, you can do your MBA. So company secretary, there's chartered accountancy, there's so many more. So now ಈಗ ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು can I also get into something else, like PUC na ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, can I get into any other field like fashion designing? Can I get into any other opportunities which is opportunities are available? ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗೆ those student who have creativity and innovation, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇನೋವೇಷನ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನನ್ಗೆ ಏನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ BSc ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ನಾನು PU ಕಾಮರ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು PU ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಈವನ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈವನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. So excellent. And what he's again and again, I'm just requesting all the students, have a clarity that what you want to do. Because just quickly, I have one case study, I just put it across to Raviraj, because I saw one particular case study. He took that unwillingly because of the parents' pressure. He took the science, then he got into the visual media and movie making. But if you want to get into visual media and movie making, it's good to pick up arts. Because arts is a beautiful subject if you really want to get into film making and visual making. So what is a piece of advice for our art students? What is that opportunity? Journalism is the one. So what more? Exactly. See, arts ಇವಾಗ nowadays ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೇಜ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ because of the UPSC and KPSC examination. So more student are interested towards UPSC and KPSC examination, and IAS ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನು, ಇದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ KE ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು, PDO ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕಡೆ ನೋಡೋರು, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್.
ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಮನೇಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಗನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾ, ಮುಂಚೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಸ್ ಗೆ ಇರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಹೈ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಪೇ ಸ್ಕಿಲ್ ತುಂಬಾನೇ ಹೈ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಬರೋದೇ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ UPSC, KPSC ಮತ್ತೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ IAS ನಾನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ IAS ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿರ್ತೀನೋ ಅದರಿಂದ ನಾನು 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ BE ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇದ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ BA ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು UPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು MA ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ತಗೋಬೇಕಂತೀನಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Excellent. So means there is a wonderful opportunity even for art students. And I think you should, that's what he's again and again repeatedly saying, that have a clarity. If you want to become an IAS officer, it's good to pick up arts, focus towards it. If you want to become a movie director, you want to become in a visual media, so pick up that arts. You want to become a journalist, pick up arts. So there are many opened up opportunities in that. Jotaga content development, if you want to be a part of a content development, non-technical content development, there is the arts is a opening for many. They have big things to go. And he's rightly said, the television irodinda, newspaper irodinda, and social media irodinda, so there's a lot of opportunity for arts to pick it up. Okay, now the arts aitu, and now we touched about the science and arts and all that. Now can you able to suggest something for a diploma holders? What is that they can able to pick it up after the 10th? I do diploma. What next after the diploma? Yeah, as we discussed, if I wanted to get into engineering after my PUC, I need to select computer science in my PU, one of the stream anta. Similarly, if I'm very clear, once I complete my 10th standard, I will get into engineering andaga, then student can opt for the diploma courses. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸಿವಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ENC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೊದಲೇನೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇಫ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 3 and 3.5 years ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ 3rd year of BE ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲೇ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡನ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸನ್, ನಾನು ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್, ಸನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. Excellent. So mean to say that they also have a lot of open opportunity. ನೀವು ITI ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ 1 year ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ MTech ಮಾಡಿ PhD ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈವನ್ ದಟ್ ladder is also a beautiful ladder which connects up to the top. Yeah, exactly. Is that right? Yes, sir. Excellent. So now I just want to understand, it may sound you very silly, but I just wanted to ask you, now IIT prepare ಆಗ್ತೀವಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ, how different this is? IIT, how this ladder which works, like too many exams. ನಾನು IIT ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲೋ, MBBS ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲೋ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ IIT ಅಥವಾ ನಾವು ಬೇರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ವಿ ನೋ ಮೋಹನ್ ಪರಿಕರ್, ಎಕ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಗೋವಾ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ವಿ ನೋ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ, ಕರೆಂಟ್ ಗೂಗಲ್ CEO. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ನೋ P. ಚಿದಂಬರಂ. ಸೊ ಈ ತರನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ದೀಸ್ ಆಲ್ IIT ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್. So if you talk about Red Bus owner, if you talk about GoIbibo owner, if you talk about Book My Show owner, if I talk about recently Mitron app ಅಂತ ಬಂದಿದೆ TikTok competition ಗೆ, ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನೋವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಓನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ IIT ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ IIT ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ IIT, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ NIT ವಿಚ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ.
So before I complete my graduation, multinational company will come to my doorstep and they will offer me offer letter. But as far as our engineering college is concerned, which is in Karnataka and other states, so ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, even I will get an offer letter, but the package will be very less. ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, IIT ಲಿ 1.2 crores ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫರ್ ಆಯ್ತು, 1.8 crores ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಗೆ ಆಫರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 15 lakh 16 lakh ಪರ್ annum ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ವೇ ಹೌ ದೇ ಸ್ಟಡಿಡ್, ಹೌ ದೇ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಟಾಪ್ 300 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು IIT ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ IIT ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. None of our universities are comes under QS world ranking only, but now IIT is getting participate into that, which is one of the good points for India. Okay, do you also suggest, like, for any stream, like it may be beat science, beat commerce, beat arts, so if they want to pick up a UPSC examination or KPSC examination, they need to be prepared from the first year PUC? What is your piece of advice? Idu one. Second, how they should structure themselves, be any of this stream, how they should structure their day-to-day learning? What is your piece of advice on their learning? Okay, irrespective of any course which we choose, might be commerce, diploma, engineering, while going through that, Indian education body will be controlled by NCERT. ಸೊ NCERT ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ LKG UKG ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟಿಲ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ UGC ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ BTU ಆತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, UGC ಅಂಡರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಟೆನ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್, ಸರ್ಟೆನ್ ಕೈಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ UPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಐ ಸ್ಟಡಿ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇ ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ನಂದು 90 ಬಂತು, ನನ್ನ 95 ಬಂತು, ನನ್ನ 99 ಬಂತು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಎಂಟೈರ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ವರ್ಗು ನೀವ್ ಏನ್ ಓದಿದೀರಾ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು. Okay, so good, but just wanted to ask you from a student perspective. Normally, most of the students in the conflict, you held perfectly right, because after the graduation, after the post graduation, when you go to work, what you have, that stuff that is more important than the marks. Exactly. Only till you get inside of the company, your marks works. Kadala marks work agadu ni company ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ. ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟಫ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೇನೆ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ, ನಾ ಕಂಪ್ನಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿದ್ದೇನೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗಡೆ even though I am intelligent, so what? So I think this marks is like it, dislike it, this is something which you have to accept it in the right, today's world. So what is your piece of advice? How do I get more marks? How do I get, same time, how do I acquire knowledge? See, study ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ there are two kind of studies, sir, as per my opinion. One is a hard work, one is a smart work. But in today's scenario ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು MBBS. ಸೊ MBBS ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಔಟ್ ಆಫ್ 45 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 18 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ ಎನ್ ಅವರೇಜ್ 15 to 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಈವನ್ ಟಫೆಸ್ಟ್ ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಯಾಲಜಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ.
ನಾ ಇದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿಬಹುದು, ಬಟ್ ನನ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ A to Z ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವ್ದು ಬಿಡ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ಓದಿದಾಗ, ಯಾವಾಗ ನಾವು UPSC KPSC ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು MBBS, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು IITs NITs. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ್ದು ನಾಲೆಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನೀಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಏಮ್ಸ್ ಓಕೆ, ಹೌ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಟು? See, normally before 2019 ವರ್ಗೂ ಏಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ IIT ಇಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಏಮ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೂ ಟೀಚರ್ಸ್ MBBS ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಏಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಮ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಟಿಲ್ 2019. ನಾನು 2020 ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 20 ಬಗ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಲೇಟರ್. ಸೊ 2019 ವರ್ಗೂ ಏಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಿಗ್ಮರ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀಟ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ MBBS ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ 2020 ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಏಮ್ಸ್, ಜಿಗ್ಮರ್ ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ ಮೂರನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓನ್ಲಿ ನೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ ಏಮ್ಸ್, ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ ಜಿಗ್ಮರ್, ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ನೀಟ್. ಇವಾಗ 2020 onwards ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಏಮ್ಸ್. ಸೊ ಏಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟ್ ಕೇಮ್ ಇಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ 2016. Beautiful. So mean to say that, you know, that it is merged right now. You all have to focus from 2020 onwards. Is a NEET is for a medical. That is where exactly. But apart from that, there are a lot of other opportunities. You have. We have not opened up law opportunity there. You know, you can pursue the law. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಈಕ್ವಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು a couple of questions which I want to ask you. Like, you know, how do, again, I'm just wanted to, maybe repeating, but I just wanted to make sure that every student can able to focus on it. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. How do we cope up all of a sudden with the online education? What is your piece of advice? How I should be able to cope up with the online education? Then promoting without examination, what is your piece of advice on that? Is it good or bad? Okay, first question, as far online education is concerned, we'll go 2-3 years back. ಮುಂಚೆ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು half an hour ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ ಟುಡೇ ಸಿನಾರಿಯೋ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ. ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಲಾ, ಊಬರ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೇಕ್ ಮೈ ಟ್ರಿಪ್, ಗೋ ಇಬು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಪ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲಿವ್ ವಿದೌಟ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್, ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ COVID-19 ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಹೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್, ಲೈಕ್ ಬೈಜೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇದಾಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕರಿಯರ್, ಇದು ಕರಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ DLP ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಆಡ್ಸ್ ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಟಿವಿಲಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದ್ತಾರೆ. ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂದ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜ್, ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪ್ರೋಸ್ ಕಾನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣು, ತಲೆನೋವು ಬರೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ತರ ಈಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಹರ್ಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೋಸ್ ಕಾನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ನಥಿಂಗ್.
ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ನ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಟುಡೇಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿವೋಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾನ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಷ್ಟೇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಒನ್ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಟೂ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಎ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವೇರ್ ಎವರ್ ಹಿ ಈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕೆರಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಕೋಟೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು, ದಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಮೈ ಹೋಮ್, I can directly interact with the quota faculties. So anta time alli best faculties in the world, best faculties in India directly ನಮ್ಗೆ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಸ್ ಕಾನ್ಸ್ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. Excellent. It is a good opportunity. He said it is a good opportunity because you will have access to international and national best of the best faculties ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. I think this is something you need to explore it because you can learn more and more. But only one condition which I say when it's coming to online education, candidate must be a bit more serious. Because ಇಲ್ಲಿ self assessment work ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಚ್ ಬಿಗರ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಲೈಕ್ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, CA ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಅ BCom ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು CA. CA ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು CA ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಫಾರ್ ದ IAS ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಏನು ಓದಿರ್ತೀನಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ CA ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ತರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, good. And quickly, I have another question because you got JEE Advanced. Can you just throw quickly on some light on that? Because now you are board in the PUC bandre where I can able to do much more better. Okay, ಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ 3 ಇಂದ 4 ಬೋರ್ಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ CBSE ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ISC ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು, ಬಿಫೋರ್ 2016 ನೀಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ PU ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಮುಂಚೆ ICSE ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 20 to 25% ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೋರ್ ಫೋಕಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. CBSE ದೇ ಫಾಲೋ 100% NCERT. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 80% NCERT ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಷಿಯೋ. ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ 90% ತೆಗಿಯೋನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 50% ತೆಗಿಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 50 ತೆಗಿಯೋನು ಬಿಹಾರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು 70-80 ತೆಗಿಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ 2016 ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ಬೋರ್ಡ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ when we talk about PU 11th and 12th. ಬಟ್ ಅದೇ 1th ಇಂದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಗು ನಾನು ಏನೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. PUC ಲಿ ನೀಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇವನ್ 1% ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಹೋದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ಪಾರ್ ಇವರ್ ಕ್ವಶನ್ JEE and JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಮೇನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ 1 ಕ್ವಶನ್ 4 ಆಪ್ಷನ್. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಕ್ವಶನ್ಗೆ 8 ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು, 1 ಕ್ವಶನ್ಗೆ 15 ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು. 15 ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 8ಕ್ಕೆ 8 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 8 ಆದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, 10 ಆದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 5 ಆದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಓದೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೋಸ್ಕರ ಓದೋದು ಅಂತ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಓದೋರೆಲ್ಲ JEE ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀನಿ, ಅವರು JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು IITs. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, IIT ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಓನ್ಲಿ IIT ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ IIT ಹೋಗ್ದೇನೆ ಇವನ್ IISER ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್, ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೇನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. Okay, one quick question somebody is asking me,
ನಾನು KS ಮತ್ತೆ IAS ಮಾಡಕ್ಕೆ should I go through the commerce or I can also go through the science? ಸೊ ಅದೇ You already answered it, but I just wanted to answer it again. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅವರು 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಉಳಿದಿರೋ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಏನು ಓದಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು UPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೈ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಇಸ್ ಟು ಗುಡ್, ಸೊ ನಾನು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಇಂದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, BA ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ, ಆ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. Beautiful. And there's one more question by Chaya Shri. She's asking, can I do CA and MBA together? CA is a competitive exam, it's not a course. Correct. ನಾನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. MBA ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೈಡ್ ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಲೈಕ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ IAS, ಯು ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ KS, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ CA. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಅವಿನಾಶ್, ಸೊ ಅವನು ನನ್ನ ಜೊತೆ MBA ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ CA ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ CA ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟು. Excellent. So means that you can pick up MBA is a regular course and CA is a competitive examination. You can definitely get it. I have asked this question because there is one girl she has asked, because if the boy na kelidre sakkola nanu avrige advice bere first MBA ಮಾಡಪ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಅದು MBA ಮೇಲೆ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ CA ಬೇರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. So beautifully you said. What is your last, I have another 30 seconds to go. What is your piece of advice to the students? What is your piece of advice? First right attitude. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ನೀವು ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟನೋ ಅದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಅದರ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅವರ್ ನೇಬರ್ಸ್, ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ನೀವು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಪಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ನಾನು ಏನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಫ್. ಆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಅಸ್. ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ರೂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 1 hour ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾನು ಎಲ್ಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಂತರ 1000 ಜನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಬಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೂ ಐ ಆಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್, ಐ ಆಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫ್ಯೂಚರ್. Excellent. And Raviraj, and we don't know how we have passed almost 58 minutes and we have left with a 1 minute. Beautifully narrated. Daivittu, I'll just try to summarize what Raviraj has said. Attitude is the key, not your just marks card, nor your marks. I am telling you honestly, because your attitude can win the race. No matter what score you have, but down the line, attitude will going to help you to build your life. And he said very simple, that try and see that you are a designer of your life. You are a designer of your future. So means put your investment right now. Investment ಅಂದ್ರೆ time investment ಮಾಡಿ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸೈನ್ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಬಸ್, ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ವೇರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಸೆಡ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯುವರ್ ನೇಚರ್ is your future. So spend your time, energy on your nature, because that's your future. Thank you so much, Raviraj, and it was really wonderful. And all of you, yaar students nota idare, nale again we are coming back on how to build your career during your graduation anta ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು PUC ಬಗ್ಗೆ ರವಿರಾಜ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ್ಲೇನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೌ ಡು ಐ ಪಾಸ್ IAS ಅಂಡ್ UPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸರಿ ಫ್ರೈಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಬೈ. He has trained more than around 5,000 IAS and KPSC officers, right? So we have that, and wonderful to go. Thank you so much for Raviraj once again on behalf of all the students. Thank you so much, all sir, the students, on behalf of, thank you so much. Thank you so much for providing me an opportunity to just address the student. Once again, thank you so much on behalf of entire our career point family.
Thank you, and Thank you, thank sir. you, and Thank thank you. you, Thanks Career a lot. Point, giving us your opportunity. And thanks to all the a college which has supported. It may be Gnanodaya PU College, or Vijaya Vitala College, Learner PU College, or Gopal Swami, or Sankalpa. All the college students were all joined here. And let's come back tomorrow with a much more content on how to get through in the graduation, right? So with that, let me sign off right now, and thank you all, and thank you all the viewers. Let me sign off, and we'll catch up tomorrow morning, tomorrow evening. Yes, sir.